Okay. Okay. Fine. Now, yesterday we discussed about the dictionary. So dictionary అంటే ఏంటి? It's like a key and value pair. కదా? Dictionary is nothing but a key and value pair అన్నాం. Right? So where is key and value pair? మన ఇక్కడ మనం we create with the key and value we created. Then how to access this particular value from this key? దీని నుంచి ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? How to access the value from this key? దీని నుంచి ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? That we'll see. Right? So now create with it the read. Usually for list ఎలా చేస్తామండి? If it is a list, లిస్ట్ కి ఎలా రీడ్ చేస్తాం? With index, something like a bank details of zero అని అలా we will access it. Right? So now with the key, as it is a key, we cannot access with index. We have to access read with the key. Key is the main thing in the dictionary. Dictionary ఏంటంటే key and value పేర్లో key అనేది మెయిన్ అన్నమాట. So we need to access with the key. Okay. So how I need to access bank details of. So what are the key here? Account number. Right? I'll print this. సో నో ఇఫ్ విల్ సీ హియర్ అకౌంట్ నేమ్ తో కీతో యాక్సెస్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ వాల్యూ వచ్చింది అనమాట చంద్ర అనేది వాల్యూ ఐ విల్ సీ హియర్ అవుట్పుట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ద కీ అండ్ వాల్యూ హియర్ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ విత్ దిస్ కీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ అనమాట ఈ కీతో వాల్యూ ఏది ఉందో అది యాక్సెస్ చేసిన ఇక్కడ రైట్ నో సపోజ్ రైట్ నో క్వశ్చన్ ఈజ్ హౌ కెన్ ఐ రీడ్ మల్టిపుల్ కీస్ ఆర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ రీడ్ చేయాలంటే ఎలాగా అంటే సో ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఆర్ ద కీస్ యూ హ్యావ్ మనకి దగ్గర కీస్ ఏమున్నాయో తెలియదు రైట్ ఏమేమి కీస్ ఉన్నాయి సో ఏమేమి ఉన్నాయో తెలియాలంటే సో నెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ వీ హ్యావ్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ డాట్ కీస్ అనేది ఉంటుంది bank details dot keys. So this will give the right. This will give the all the keys. ఇక్కడ ఏమొచ్చినాయి నాకు ఇక్కడ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ డాట్ కీస్ అంటే ఏమైపోయిందంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద కీస్ అనమాట ఇట్ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్ అది కీస్ రైట్ వేరే ఇఫ్ యూ వాంట్ ద వాల్యూస్ ఇక్కడ ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి నీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్లో అంటే హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ డాట్ రైట్ డాట్ వాల్యూస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దీంతో ఏమైపోతుందంటే ఓన్లీ వాల్యూస్ వస్తాయి ఓన్లీ వాల్యూస్ వస్తాయి రైట్ సో యూ వాంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ ఏమేమి ఉన్నాయి కావాలంటే సో బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ డాట్ ఐటమ్స్ అనమాట బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ డాట్ ఐటమ్స్ అనేది సో now if you see here so bank details dot keys bank detail values and bank details dot items అనమాట సో if you see so these are the different రైట్ థింగ్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా ఓన్లీ కీస్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తున్నా ఓకే ఇక్కడ ఓన్లీ వాల్యూస్ రైట్ రైట్ ఇక్కడ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక్కొక్కటి వచ్చేసి ఒక ఐటమ్ ద కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ అనేది ఒక ఐటమ్ సో దాన్ని ఎలా వచ్చింది వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అండి వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ దిస్ వన్ స్ట్రింగ్ ఇది కృష్ణ కంప్లీట్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సెట్ అమ్మా సెట్కి ఏ బ్రాకెట్స్ వాడతామా ఆ? ఇక్కడ ఫ్లవర్ ఉందేమో ఎక్కడన్నా ఎక్కడ ఉంది ఫ్లవర్ నేను ఏం అడుగుతున్నావా ఇక్కడ ఇది ఏం అవుట్పుట్ ఇది ఏంది అవుట్పుట్ సార్ ఇక్కడ ఏం సార్ ఇక్కడ సెట్ ఇది మరి వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ డేటా టైప్ ఆఫ్ దిస్ వన్ టప్పులు రైట్ పారాలసిస్ అంటే మర్చిపోయారా టప్పులు స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇది వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఆఫ్ దిస్ వన్ లిస్ట్
right? So and this is like again tuple. So basically ఏంటి అంటే సో ద డేటా టైప్ దిస్ వన్ ఇది లైక్ టపుల్ వచ్చింది అంటే ఒక్కొక్క ఐటమ్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ దిస్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద అకౌంట్ నేమ్ అండ్ ద అకౌంట్ నేమ్ ఈస్ ద కీ అండ్ వాల్యూ ఇస్ ద చంద్ర అనమాట రైట్ సో లైక్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ అనమాట కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ అనేది మనకి మెయిన్ థింగ్ అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ అంటారు అనమాట ఓకేనా సో బట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇవన్నీ ఏమి వచ్చినాయి డిక్షనరీ ఆఫ్ కీస్ అండ్ డిక్షనరీ ఆఫ్ వాల్యూస్ అండ్ ఐటమ్స్ అని ఇట్లా వచ్చినాయి అనమాట రైట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ యాజ్ ద లిస్ట్ అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ జస్ట్ కీస్ రావాలి ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ సీ ఓన్లీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కీస్ అంటే మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని జస్ట్ లిస్ట్ కన్వర్ట్ చేసేస్తే టైప్ క్యాస్ట్ చేసేది అనమాట లిస్ట్ ఆఫ్ అండ్ డీటెయిల్స్ డాట్ కీస్ అన్నాం అనుకోండి now if you see list of bank details of keys అంటే సో ఎక్కడైపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో ఇది see the difference డిక్షనరీ డాట్ కీస్ ఇక్కడ చూస్తే జస్ట్ కీస్ అని ఇచ్చామనుకోండి ఇట్లా వస్తుంది మరి టప్పుల్ లోపల లిస్ట్ ఫార్మాట్లో అంతా వస్తుంది బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ జస్ట్ లిస్ట్ ఫార్మాట్ సో యూ కెన్ యూజ్ ద దిస్ అనమాట ఓకే అండ్ దిస్ ఇస్ ద డిక్షనరీ డాట్ వాల్యూస్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఐటమ్స్ అనమాట రైట్ సో నౌ నెక్స్ట్ వీఆర్ రీడింగ్ దిస్ వే సపోజ్ మనకి ఎందుకు అవసరము కీస్ ఎన్ని ఉంటాయి వాల్యూస్ ఎట్లా తీసుకోవాలి అంటే సో మనకి ఒకటి ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ సో ఫర్ లూప్లో అది ఇక్కడ లూపింగ్ చెప్పలేదు చెప్తాను సో ఫర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫర్ కీ ఇన్ డిక్షనరీ వన్ డాట్ కీస్ కీస్ తీసుకుంటే ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఏం వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ నుంచి అంటే సో ఇక్కడ నుంచి మనకి కీ అనేది ఒక్కొక్క దీంట్లో నుంచి కీస్ వస్తాయి అనమాట కీ వచ్చినాక సో ఈ కీ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఎలా చేస్తున్నామండి సో నేను మా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నీకు ఎన్ని కీస్ ఉంటాయో నీకు తెలియదు ఓకే సో మనకి లిస్ట్లో అయితే ఏం చేస్తా అంటే మేము ఎన్ని కీస్ ఉంటాయో తెలియనప్పుడు లిస్ట్లో సో మనం అన్ని ప్రింట్ చేస్తాం రైట్ సేమ్ అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆల్ ద కీస్ సో దెన్ హౌ విల్ యు నో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కీస్ రైట్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఇలా కీస్ని లూప్ చేసుకొని ఒక్కొక్క కీ తీసుకొని ఆ కీలో ఉన్న దాంట్లో నుంచి రైట్ వన్ సెకండ్ గైస్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ గైస్ సరే ఉమ్, ఉమ్. సరే సరే మీ ఊరా ఓకే ఓకే వాళ్ళు సరే సరే ఇప్పుడు జాయిన్ చేశాను జాయిన్ అవ్వను ఇంక ఈమె ఈమె ఎవరు శశికళ ఎవరు శశికళ ఎవరు ఉమ్, సరే ఓకే సో మనం విల్ సీ హియర్ వీ హ్యావ్ లైక్ ఏ కీస్ అనమాట సో బేసికల్గా ఏంటి అంటే ఇక్కడ కీస్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ఆ కీస్ని బేస్ చేసుకొని మనం వాల్యూ తెచ్చుకుంటాం అనమాట మనకి యాజ్ ఎ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ అవుట్పుట్ వస్తే దాంట్లో స్పెసిఫిక్ కీస్ యూజ్ చేసి యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూస్ అనమాట విల్ గెట్ ద వాల్యూస్ ఓకే సో ఇది ఎలా అనేది మళ్ళీ ఫర్ లూప్ చెప్పిన తర్వాత చెప్తాను ఫర్ ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తారంటే మీరు సో యూ జస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద కీ వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ అనమాట ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ద కీ విల్ గెట్ ద వాల్యూ రైట్ సో అది మళ్ళీ ఫర్ లూప్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు సీ హౌ టు లుక్ దీస్ థింగ్స్ రైట్ సో ద బేసిక్ రీడింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కీ అనమాట ఇక్కడ ఇండెక్స్ అవన్నీ సపోర్ట్ చేయవు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ హౌ టు అప్డేట్ ఎనీ గెస్ హౌ విల్ అప్డేట్ ఎలా అప్డేట్ చేయొచ్చు ఎనీ వన్ గెస్ ఎనీ గెస్
ఓకే. ఇప్పుడు ఎలా రీడ్ చేస్తున్నారు? హౌ వి ఆర్ రీడింగ్? ఓకే. సో, లిస్ట్‌లో ఎలా రీడ్ చేశారు? అప్డేట్ ఎలా చేశారు? ఉన్న డేటా అప్డేట్ చేయడానికి. అపెండ్ అనేది కొత్త డేటా యాడ్ చేయడానికి కదా! ఉన్నదాన్ని అప్డేట్ చేయడానికి. హ్మ్. ఇండెక్స్ యూజ్ చేసాం కదా! సిస్ మరంటే నువ్వు ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నావో ఫర్ రీడింగ్, ద సేమ్ థింగ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద అప్డేటింగ్ ఆల్సో. అవునా? సో, ఇండెక్స్‌తో రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఇండెక్స్‌తోనే అప్డేట్ చేసావు. రైట్? సో, ద సేమ్ వే ఇప్పుడు కీతో రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు మరి ఏ దాంతో అప్డేట్ చేస్తాం? హ్మ్. ఏమి? కీస్‌తో రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ దాంతో అప్డేట్ చేస్తాం? మరి. సో, ఏదాన్ని అప్డేట్ చేయొచ్చు? వాల్యూని. కీస్ అనేది ఏంటి అంటే, సో, వన్ థింగ్ వి కెనాట్ update the keys once it is defined. Okay, we can update only keys. Right. So keys are వీళ్ళు క్వశ్చన్ అడుగుతారు కీస్ ఆర్ మ్యూటబుల్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ అంటారు ఏంటి మ్యూటబుల్ ఇమ్యూటబులా ఇమ్యూటబుల్ ఓకే now whereas we can update only the values so how will update the values we will update the values కదా whereas the key will update the values or not right now here right now how to do that now tell me anyone suppose నాకు ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ అప్డేట్ చేయాలండి ఎలా చేయాలి చెప్పండి కీ సింటాక్స్ చెప్పమా ఎక్కడ రాయాలి అకౌంట్ నెంబర్ అని ఎలా రాయాలి ఉమ్, ఇక్కడ ఉమ్, ఎక్కడ ఉమ్, ఏం రాయాలి దీని ముందర కీవర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తావు ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఎలా రీడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎలా రీడ్ చేస్తున్నాం ఉమ్. నువ్వు కీస్ అని ఏమున్నాయి కనుక్కోవడానికి కీస్ ఏమున్నాయి చూస్తావు వాల్యూస్ ఏమున్నాయి కనుక్కోవడానికి వాల్యూస్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తావు మొత్తం కీ అండ్ వాల్యూ పేరు ఒక్కొక్క కీ అండ్ ఐటమ్ ద కీ దాని కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి ఐటమ్స్ యూజ్ చేస్తాం సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సో ఎక్కడ అప్డేట్ చేస్తున్నావు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనే డిక్షనరీలో అప్డేట్ చేస్తున్నావు సో యూ ఆర్ రీడింగ్ సో ఎలా చేస్తున్నావు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ రీడ్ ఎలా చేస్తున్నావు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ దాన్ని అప్డేట్ చేస్తున్నావు దీంట్లో ఏ కీ అప్డేట్ చేయాలా ఏ కీ యొక్క వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలి కరెస్పాండింగ్గా సో అకౌంట్ నెంబర్ అనే key యొక్క వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలి రైట్ సో దట్స్ వై ఐఎమ్ కీపింగ్ ద అకౌంట్ నెంబర్ సో టు వేర్ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ ఇన్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ కీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద వాల్యూ దట్ ఈస్ this one right this is what I'm going to update it right 98654 this is what I'm going to update or not right this I'm going to update right so now if I'll see here then tell me how I need to update to the bank name.
Okay, I will print this. I will print this. So what is the output? Is it updated or not? Yeah. చూద్దాం. We'll get the key error అనమాట యాక్చువల్గా. ఇంకోటి, సో కీ ఎర్రర్ ఏదాంట్లో రాదంటే ఒక నిమిషం, ఇక్కడ కీ ఎర్రర్ రాదు ఎందుకంటే, సో యాక్చువల్ చెప్పి మర్చిపోయాను. సో యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అప్డేట్ ఎలా జరిగింది, సో బేస్డ్ ఆన్ ద కీ ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద రికార్డ్. మరి డేటా ఎలా యాడ్ చేయాలి టు ద డిక్షనరీ? రైట్. ఈ డిక్షనరీ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఉన్న కీకి, ఓకే, ఇఫ్ విల్ గివ్ ద కీ, ఇఫ్ విల్ గివ్ ద ప్రాపర్ కీ, వాట్ ఎవర్ ద కీస్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్, రైట్, దెన్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద డేటా. Whereas if we give the key which is not available in the dictionary, then it will create a new record in the dictionary. అంటే ఇక్కడ ఏమైపు, సారీ కృష్ణ. కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ కీప్, ఓకే, బ్యాంక్ నేమ్ ఉంది కదా, నౌ లెట్ మీ కీప్ ద సేమ్ బ్యాంక్ నేమ్ అని కీప్ చేస్తాను. నౌ విల్ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఇట్ విల్ అప్డేట్. నౌ లెట్ మీ ప్రింట్ దిస్. కేస్ సెన్సిటివ్ చూడండి, బ్యాంక్ నేమ్ అండ్ బ్యాంక్ నేమ్ వచ్చిందా? సో ఇక్కడ ఏం చేశా నేను, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు అప్డేట్ ద వాల్యూ ఫర్ దిస్ బ్యాంక్ నేమ్, ఇట్ ఈస్ అప్డేటెడ్. వేరాజ్ ద కేస్ సెన్సిటివ్, ద నేమ్ is bit changed here. Instead of capital B, it's small b, the data is added as a new one, రైట్. సో ఎప్పుడు కూడా ఏమైపోతుంది, రైట్, ఈ డిక్షనరీలో అంటే when you try to update for existing, if you try to update for address existing, then, right, it will update the data. If the key is not present in the dictionary, it will add the new data అనమాట. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎలాగంటే, సో మనకు అనుకోండి లిస్ట్లో ఎట్లుంది మనకి, అక్కడ అపెండ్ ఎక్స్టెండ్ అనే మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో దానివల్ల ఏంటి, వీ కెన్ యాడ్ ద అపెండ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్, బై యూజింగ్ దట్ వీ కెన్ యాడ్ ద న్యూ ఐటమ్. సో డిక్షనరీలో ఎలా యాడ్ చేయాలి అంటే, సో బై అసైనింగ్ ద వాల్యూ టు ద న్యూ కీ ఆఫ్ ద డిక్షనరీ, it will automatically add the record into the dictionary. If the key is already present, then it will update the data. If the key is not present, then it will update the data.